Hello mabuhay, my name is Amir and welcome to another video. So today I'm going to teach you on how you can make a room and linen spray na pwede mong ibenta habang nasa quarantine pa rin tayo. So this is another extra income and this is very easy. So there are few things that you need para makagawa ng room and linen spray. So let's go ahead and get started. Okay, so ito yung mga kailangan yung bilhin na products either online or sa mga store na nagbibenta ng mga raw ingredients or materials. So first is we need a glass beaker. So this is a Pyrex glass beaker mainly used for lab purposes. Great investment kung lagi kayo magagawa ng mga cosmetic products kasi heat resistant din ito. Okay, and also make sure that you always have your measuring spoon para sakto ang content ng ingredients na gagawin niyo. Also, we need tonalid. The tonalid is a fixative. So, ito ay liquid para ma-lengthen yung aroma or scent na gagamitin para tumanggal ang amoy ng fragrance. Okay, we also need a spray bottle. So this is a plastic spray bottle. If you want to be more eco-friendly, you can go ahead and buy yung amber glass bottle na pwede di-spray. Okay. We also need distilled water. So distilled water, you can purchase it sa mga sari-sari store, 7-Eleven, stock at the supermarket. Or online, pwede na din. Also, we need a sugar cane. So this is a sugar cane extract, triple deodorized, or pwede nyo rin siyang, pwede rin kayo bumili ng perfume grade na alcohol. Okay. So, and also the last one is propol, or they call it propylene glycol. So propylene glycol, it's a solubilizer. So, ang ginagawa niya is para magkaroon ng siyang moisturizer at also ma-bind yung mga raw ingredients na gagamitin niyo. So, let's go ahead and get started. Okay, so ang first, by the way, lalagay ko sa gilid yung mga yung measurement per ingredient. So we are going to make estimated content would be 1 liter. The first thing that you need is yung sugar cane, and we need 700 ml. So let's go ahead and pour the alcohol. So itong sugarcane alcohol, ang ginagawa niya is para matunaw yung mga ingredients at para magalo-halo rin sila. Okay, so after nyo ilagay ang alcohol, kailangan natin ng 50 ml na scent. So, today I'm going to use Holiday Inn. So, this is a fragrance oil. Isang bottle is 100 ml. So, bale, half na lang ang kailangan mong gamitin para sa room and linen spray. And this is hotel scent. So, sobrang bango ito, guys. Okay, now, I'm going to measure it na lang using the measuring spoon. So, use 50 ml. So, 15, 30, 45, yan. Okay, so, siya 50. Okay, so ito yung steering rod. So, kailangan nyo lang siyang haluin para mag-bind sila at mag-solve. That's something clear na. So, if you're going to see, diba, nawala na yung nung nilagay natin yung scent, nawala na yung medyo bubbles. Okay, haluin mo lang. Hindi naman kailangan matagal. Okay, and the next would be 230 ml na water or distilled water.
Okay. 230. So hanggang doon sa So 230 ml. So okay lang kahit hindi medyo sakto ang inyong paglagay ng mga ingredients. Or kunyari, nasobrahan. Okay lang naman siya. Okay, so halo-halo lang. Hindi nyo na kailangan ng heat dito. Kasi nga, meron tayo mga solvent na magbabayad na ng mga raw ingredients. So, kung gusto nyo mas malinis, pwede kayong gumamit ng hairnet or pwede rin kayong gumamit ng plastic gloves or medical gloves. Pero hindi na ako nakabili. Okay. So, next is 20 ml na tonalid. So, again, ang tonalid ay used as fixative para tumagal ang amoy ng inyong room and linen spray. Now, we're going to so 20 ml. So, 15 ml to as din tayo sa 5. So, I will again put the link ng mga products na ito or raw ingredients kung saan nyo pwede siyang mabili sa description box. So, marami na rin kayong magagawa pagka bumili kayo ng malalaking size. Okay, so after yung tonalid, ang last step would be yung ating propol or propylene glycol, which is again, kailangan siya para as well used siya as moisturizer at also para mag-bind ang inyong mga raw ingredients. Minsan may ginagamit din mo ito si particular heat. And then 20 ml. At kailangan nyo rin pala ng funnel para pag mag-transfer na kayo ng liquid doon sa inyong bottle para mabilis nyo siya na-transfer at hindi matapon. Okay, so halo-halo lang. Okay, so ayan. Tapos na natin siyang haluin. So, nasa 1 liter to. Okay, ayan. So, tapos na siya at ilalagay natin siya sa ating bottle. Okay, so tapos natin haluin ang ating mga raw ingredients. Now, we're going to pour it dito sa ating bottle. So, meron akong binili ng 10 set bottle na spray para ilalagay natin dito. So, isa-isang ganito ay 100 ml. Pero kung gusto nyo mas malaki, mas maganda. Okay, so okay lang kahit walang funnel kasi meron naman siyang liter. So, let's try kung okay. Let's go ahead and try to pour sa maraming bottles. So, mas maganda siguro mas medyo dark yung bottle niya. Pero, mas maganda rin kung nakikita mo
mga customer niyo kung ilan na lang yung laman. Kasi pag sobrang dull, hindi mo makikita, may hirapan ka, hindi mo matatansya kung gaano na lang karami or gaano na lang kailangan mong ilalagay sa butter. So, mas maganda yung medyo transparent. Okay. Pwede nyo rin siyang pang regalo, lalo namin lapit na ang Pasko at alam naman natin medyo mahirap ang buhay. Tsaka ito, very personalized din. Mas magugustuhan ng mga family member mo kung gagawa kayo ng personalized na gift. So, kung pumatok sa mga relatives or family and friends, pwede nyo siya ibenta. At ang magandang marketing strategy ay word of mouth. So, mas maraming makakaalam at mag-chismis sa iba, mas marami kayong magbibenta. Okay, so tapos na nga guys ang ating mga room and linen spray. So, sobrang bango niya. Later, I will try to spray it sa aking pillow at sa Thank you so much for watching this video. Kung may natutunan kayo, please don't forget to hit like, subscribe, and click on the bell button para sa mga next videos na gagawin ko or DIY videos na pwede nyo matutunan pa. So thank you so much. This is again Amir, and don't forget to live, travel, and don't be sorry. Take care.